Este es un programa de entretenimiento y no debe tomarse como un consejo o una recomendación. Los comentarios y opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa ni de sus patrocinadores. Conexión Dispersa no se hace responsable de ningún daño o perjuicio resultante de la utilización de la información proporcionada en este programa. Conexión Dispersa presenta un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Progresión con Roberto Eslava. Greetings, Progresión. This is Randy McStine from McStine and Minnemann and Porcupine Tree. Congratulations on 13 years. It's an honor to speak with you. Keep up the good work. See you soon. Thanks. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Eslava y como siempre me da mucho gusto que se conecten con nosotros a Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso, para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock más vanguardista que lo arriesga todo en cada nota y cada acorde. Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es conprogre@gmail.com. Ahí esperamos todos sus comentarios y sugerencias. Tenemos nuestra fanpage de Facebook Progresión CDMX y también nos pueden encontrar a través de las redes sociales de Conexión Dispersa. Les recordamos que el podcast de nuestras emisiones lo pueden escuchar en nuestro canal de Spreaker de Progresión y también a través de las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y Yayo 7. Ya estamos listos para comenzar. Hoy tenemos en este programa especial la segunda parte de nuestra entrevista exclusiva con el compositor estadounidense Randy McStine. Randy McStine, originario del estado de Nueva York, y además un gran compositor de rock progresivo con proyectos tan importantes como Lo-Fi Resistance, McStine and Minnemann, e integrante de la alineación actual en vivo de Porcupine Tree, legendaria banda británica comandada por Steven Wilson. Sin más preámbulos, vamos a escuchar esta segunda parte de la conversación con Randy McStine, y nosotros con esto les damos la bienvenida a Progresión. Yo le preguntaba a Randy acerca del proceso creativo del proyecto The Great Conniptions of St. Ignatius, un proyecto completamente electrónico y en donde la improvisación es muy importante. Escuchemos lo que nos dice Randy McStine. Oh, wow. You're literally the first person to ever ask me about that. Well, you know, that was basically, it was a local ensemble of musicians where I grew up in upstate New York, and there was this little club in town that would basically just let us do whatever we wanted, you know, once a month. And it started out as a core sort of quartet, and then different people would sort of come in and out. And it was mostly myself and a friend of mine named John Konozowicz. And on this particular night that we recorded a bunch of these sessions, but the one that I released was a trio with another guitarist named Harris Thor. Now, real quick, Harris Thor is he's a guitar luthier, and he's somebody who fixes a lot of gear in town. He's been my sort of at-home guitar tech since I was 11 years old. He built me a one-of-a-kind guitar all the way back then that I'm using on this Porcupine Tree tour. It's still sort of my number one, utility guitar because it can do so many different things. So that recording is the three of us, and it's just improvised music that we did, probably for an hour and a half that I took the recording of, and I just kind of chopped it down to, I think, 25 minutes or something like that. And it's something I really like. I haven't listened to it in a while. But I love improvised live music and the ability to do that because I find myself surprised every time I listen to it. I'm like, I can listen to something and say, like, I can't believe that sound
happened, and that recording has a lot of just interesting sounds, and it's something that I released at a time where I was just exploring a lot of different things, and I just kind of put it out there on my Bandcamp site. I don't know, I think maybe 10 people bought it or something. It's just, but yeah, I'm glad it's out there, and I'm glad that you've mentioned it. Tú eres literalmente la primera persona que me ha preguntado sobre eso. Básicamente fue un ensamble local de músicos de donde yo crecí, en el estado de Nueva York. Había un pequeño club en el pueblo que básicamente nos dejaba hacer lo que queríamos una vez al mes. Esto empezó como una especie de curso, donde la gente entraba y salía. Principalmente éramos yo y un amigo mío llamado John Kanasawich. Hubo una noche en particular que grabamos. De hecho, grabamos un montón de estas sesiones. Pero de la que te hablo fue una noche en la que tocamos en formato de trío, con otro guitarrista llamado Harris Thor. Rápidamente te puedo decir que Harris Thor es un laudero, construye guitarras, y es alguien que arregla equipo musical en el pueblo. Él ha sido de alguna manera mi técnico de guitarra en casa desde que tenía 11 años. Él me construyó una guitarra única en su tipo en aquel entonces, la cual estoy usando actualmente en la gira de Porcupine Tree. Así que es mi guitarra número 1, la primera que uso, porque con ella puedo hacer muchas cosas diferentes. En esta grabación somos nosotros 3, y es simplemente música improvisada que hicimos. La sesión duró probablemente 1 hora y media. Yo trabajé en la grabación y obtuve un corte de 25 minutos o algo así. Me encanta improvisar música en vivo, y la habilidad para hacerlo. Me sorprendo a mí mismo cada vez que lo hago. Al escuchar algo de este material pienso, no puedo creer que yo haya hecho ese sonido. Y esa grabación tiene muchos sonidos interesantes. Es algo que hice en un momento en el que simplemente estaba explorando distintas cosas. Esa grabación la puse en mi sitio de Bandcamp. No lo sé, creo que solamente 10 personas lo compraron, pero me da gusto que esté ahí. Tú lo mencionaste. Creo que para la gente es muy interesante de escuchar. Esas son las palabras de Randy McStine, y precisamente de este proyecto de Great Conniptions of St. Ignatius vamos a escuchar el tema Pedestrian Vortex, y con esto iniciamos con la música aquí en Progresión. Hi, this is John Lodge of the Mersey Blues, and you're listening to Progression.
is Steve Hackett, and you're listening to Progresión. The first time through, you can't conceive. Escuchamos el tema Pedestrian Vortex con The Great Conniptions of St. Ignatius, proyecto de Randy McStine, editado en 2012 únicamente de forma digital. Vamos a continuar con esta conversación con el gran Randy McStine y regresamos, estamos en Progresión. Hablando acerca de las múltiples colaboraciones que Randy McStine ha tenido a lo largo del tiempo, yo le preguntaba si hay alguna que sea especial para él. Escuchemos lo que nos dice. Well, I think it's very important to spend some time talking about my collaboration with Marco Minnemann in our duo McStine and Minnemann, because we met in 2019, or actually the end of 2018. We worked together on somebody else's project, and we played a couple of live gigs, which is how we actually met in person. And I think we were just struck by how much we had in common in terms of different musical influences that were actually outside of the progressive realm. Things like XTC and Public Image Limited and a lot of different things. So it just hit me one night to reach out to him with this idea that maybe we could send a couple of songs to each other and sort of finish each other's songs, and we didn't really have a clear sense of what it was even supposed to sound like. I was at that time writing a lot of, I would call it like trio-based kind of hard rock, progressive pop sort of thing. And then Marco writes all sorts of stuff. So I think we started with this idea that we would make a little 5 or 6 song EP, and we were liking the process so much that it turned into a record. And then the pandemic hit, and we were home, and we were just really we were talking every day and just constantly creating stuff, and we just really got hooked into this energy, and we made 2 albums in 2020, and finally just this past May had a chance to present the music as a live band, as a quartet, with a fantastic bassist named Mohini Day from India, and Nick DiVirgilio, who of course plays drums in Big Big Train and is a legend in his own right, but in our band he played rhythm guitar, keyboards, and vocals. He was like our harmony vocalist. And it was a really fun experience and a really powerful quartet. We played 3 gigs and hope to do more at some point. Marco and I are working on our 3rd record, which I'll probably finish once the Porcupine Tree tour is over. But that's a really important one for people to check out, because it's the most recent group of albums that I've done. And the thing about working with Marco is that there's such an energy and excitement that he brings to everything. I'm sure you've seen him play. He's just always bursting with energy. And he's so talented as a composer as well. He brings a lot of things out of me that really push me to my limits. And I think my strength in the collaboration as a songwriter is pulling some of the more far out ideas to the center a bit. And when we hit that balance just right, I think it's a very special thing. And we're both very proud of those records. And I guess another thing would since I mentioned his name, would be Nick DiVirgilio. He's somebody who has been a good friend and sort of ambassador for me since I met him in 2009. He was really my first sort of door into this world of what I'm doing now and what I've been doing for the last 10 years and the types of musicians I've been working with. Because I didn't know anybody then. I was 20 years old making that first Lo-Fi Resistance record, and it was at a time where people like him had contact info on their websites, and I just kind of tossed something out there, and I got something back. And we've since made a lot of music together. We had a trio called The Fringe, which is myself,
Nick, and Jonas Reingold on bass from the Flower Kings, and now Steve Hackett. We made a record that kind of came and went. I'm hoping that we make another record at some point because that was a really powerful trio. And yeah, and then of course, Gavin Harrison. Meeting him, meeting all these people has been life-changing, but I would have never guessed that sending a couple of songs to him when I met him in 2011 would continue a relationship that would lead to opening for the Pineapple Thief in 2019 as a solo acoustic performer, and then getting a call from him September of last year saying, what do you think about joining Porcupine Tree for some live shows? So in a lot of ways, a lot of these things have really come full circle in terms of how I met people, the things that we worked on together, and how those relationships have continued to blossom, both personally and musically. It's a beautiful thing. The first time through, you can... Creo que es muy importante que nos tomemos un tiempo para hablar de mi colaboración con Marco Minnemann en el proyecto McStine and Minnemann. Nos juntamos en 2019, de hecho a finales de 2018, y trabajamos juntos en proyectos de otros músicos. Hicimos un par de conciertos en vivo en los cuales nos conocimos en persona. Simplemente descubrimos lo mucho que tenemos en común en términos de distintas influencias musicales, fuera del estilo progresivo. Cosas como XTC, Public Image Limited y muchas cosas diferentes. Una noche se me ocurrió contactarlo para proponerle que tal vez nos podríamos mandar un par de canciones entre nosotros y de alguna manera terminar esas composiciones. Realmente no teníamos una idea clara de cómo se supone que sonaría ese material, pero en aquel momento estaba componiendo música en el estilo de hard rock, pop progresivo para una banda de 3 integrantes, y Marco compuso algo semejante. Todo comenzó con la idea de hacer un EP pequeño, de 5 o 6 canciones, pero nos gustó tanto el proceso que eso se convirtió en un disco de larga duración. Entonces llegó la pandemia, hablábamos todos los días y creábamos material constantemente, lo cual mantuvo esa energía creativa, y pudimos hacer 2 discos en 2020. Finalmente esta situación pasó y tuvimos la oportunidad de presentar la música con una banda en vivo, en un formato de cuarteto, integrado por Mohini Day, una fantástica bajista de la India, y Nick de Virgilio, quien por supuesto es baterista de Big Big Train y es una leyenda por derecho propio en su instrumento. Pero en nuestra banda, él toca guitarra rítmica, teclados y canta, hace armonías vocales. Fue una experiencia muy divertida. Marco y yo estamos trabajando en nuestro tercer disco, el cual probablemente terminaremos una vez que el tour con Porcupine Tree finalice. Es una colaboración muy importante para que la gente la conozca, porque con ella hice mis álbumes más recientes. El asunto de trabajar con Marco es que él trae una energía y emoción muy especiales que él imprime a todo. Estoy seguro que lo has visto tocar. Siempre está lleno de energía y es muy talentoso como compositor. Él logra que surjan muchas cosas de mí y realmente empuja mis límites. Creo que es mi fortaleza como compositor en esta colaboración, llevar muchas de las ideas que están al límite hacia el centro de las canciones. Y cuando llegamos a un balance que consideramos correcto, es algo muy especial. Ambos estamos muy orgullosos de sus discos. Y ya que mencioné a Nick de Virgilio, él es un buen amigo y una especie de embajador para mí. Lo conocí en 2009. Realmente fue mi primera puerta hacia este mundo. Lo que hago en este momento y lo que he hecho durante los últimos 10 años y el tipo de músicos con los que he trabajado ha sido por él. Cuando comencé no conocía a nadie. Tenía 20 años de edad. Estaba haciendo el primer disco de Lo-Fi Resistance. En aquellos años gente como él tenía su información de contacto en su sitio web. Yo simplemente le mandé mensaje y tuve respuesta. Desde entonces hemos hecho mucha música juntos. Tenemos un trío que se llama The Fringe, donde participamos Nick, yo y Jonas Reingold de The Flower Kings, y ahora miembro de la banda de Steve Hackett en el bajo. Hicimos un disco y espero que hagamos otro en algún momento, porque es un trío realmente muy poderoso. Por supuesto también está mi colaboración con Gavin Harrison. Conocer a toda esta gente ha cambiado mi vida. Nunca imaginé que al enviarle un par de canciones, cuando lo conocí en 2011, la relación continuaría.
Eso me llevaría a abrirle a The Pineapple Thief como artista acústico solista en 2019 y después recibir una llamada de él el año pasado diciéndome: ¿qué te parecería unirte a Porcupine Tree para algunos conciertos? Así que de muchas maneras, estas cosas cerraron un ciclo, en términos de cómo he conocido a gente y las colaboraciones que hemos tenido juntos, y cómo esas relaciones han continuado hasta florecer de manera personal y musical. Es algo hermoso. Esas son las palabras de Randy McStine. Vamos a escuchar a continuación algo de su proyecto McStine and Minnemann en colaboración con el baterista alemán Marco Minnemann, a quien ya hemos entrevistado para Progresión. Del primer disco de McStine and Minnemann de 2020 vamos a escuchar los temas Catrina y después Voyager, y con esto continuamos, estamos en Progresión. Hi, this is Steve Roderick from Brilliant. You are listening to Progression. So there, I've said it. It didn't even hurt that much. No. Hello, this is Annie Hasband from Renaissance, Progression.
Hi there, I'm Gavin Harrison from Porcupine Tree, King Crimson, Pineapple Thief. You're listening to Progresión. Escuchamos el tema Voyager y antes Catrina del disco McStine and Minnemann, una colaboración entre Randy McStine y Marco Minnemann. Vamos a la última parte de esta conversación con Randy McStine y regresamos, estamos en Progresión. Yo le preguntaba a Randy McStine cómo ha sido la experiencia de tocar en vivo con la legendaria banda británica Porcupine Tree e imprimir su sello personal en el catálogo de esta agrupación. Escuchemos lo que nos dice. Yeah, well, I'm still processing it as we speak. It's first, it's an incredible honor to be a part of these songs, both the back catalog songs that I grew up with in my teen years, and to have an opportunity to, as you said, kind of put my stamp on. We're performing the entire anesthetized piece, and I think that one is obviously incredibly significant. If this goes away and they don't want to do it again, I will cherish the experience, for the rest of my days, but continue doing what it is that I do, whether that's my own thing or if somebody else calls me up to do something. But this has set a new sort of bar in a lot of ways. It's going to be hard to come down from this because it's such a powerful experience. Todavía lo estoy procesando mientras hablamos. Primeramente es un gran honor ser parte de estas canciones, del catálogo de canciones con las que crecí durante mi adolescencia, y tener la oportunidad, como dijiste, de ponerles mi sello. Por ejemplo, estamos tocando la pieza Anesthetized, completa. Creo que esa es obviamente muy significativa. Si esto se termina, y ellos ya no quieren hacerlo otra vez, atesoraré la experiencia por el resto de mis días. Pero continuaré haciendo lo que hago, sea mi propio material, o si alguien me llama para que hagamos algo juntos. Pero esto representa para mí el siguiente nivel de muchas maneras. Va a ser difícil regresar de esto, porque es una experiencia muy poderosa. Escuchemos las palabras de Randy McStine para los fans de México. Really, just thank you. It's like I said, it's an honor to be here. I'm so excited to play the show tonight. I don't know when this is going to air, but in Mexico City, and I hope that this opens up new possibilities for me as well. I would love to come back here. I've only had a couple of days to sort of spend in the culture, but it's beautiful and it's just nice to go where you're appreciated and to have fans really embrace your work. And it can be difficult to get to places far away from your home base because there's it's very expensive and travel and all this kind of stuff. So I thank the fans for their patience. I know that I'm sure many of them have been waiting a very long time certainly to see Porcupine Tree, maybe some to see me, but I hope that this is the start of new relationships with people, and hope to be back as soon as possible. Simplemente gracias. Como dije, es un honor estar aquí. Estoy muy emocionado de tocar esta noche en la Ciudad de México. Espero que esto abra nuevas posibilidades para regresar. He invertido solamente un par de días conociendo la cultura, pero es hermoso. Y simplemente es agradable tener su aprecio, tener fans que realmente acogen tu trabajo. Puede resultar difícil ir a lugares lejos de tu hogar, porque es caro el viaje, y ese tipo de cosas. Les agradezco a los fans por su paciencia. Sé que muchos de ellos han esperado mucho tiempo para ver a Porcupine Tree, y tal vez algunos para verme a mí, pero espero que sea el inicio de una nueva relación con la gente
y espero regresar lo más pronto posible. Esas fueron las palabras de Randy McStine. Agradecemos por supuesto a Randy por el tiempo que se tomó para contestar nuestras preguntas en esta entrevista exclusiva para Progresión, realizada en persona durante el mes de octubre de 2022, antes del concierto de Porcupine Tree en México. Agradecemos también a Alberto Castillo de ACT Media por el contacto con Randy McStine y hacer posible esta conversación. Nos vamos a dejar con algo más del proyecto McStine and Minnemann. Del disco McStine and Minnemann 2 escucharemos los temas Quarantine Sex Slave y The Horse is Dead. Gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción. Mi nombre es Roberto Eslava, los esperamos la próxima semana con más rock progresivo y conversaciones con leyendas de la música. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera. Progresión. I'm new in town. God, I love your accent. If I stay for a beer with you, what say you? Yeah, why not? Sure. Oh dear, my band just left. I could drive you home now, if that's cool with you. I told you. As I hear alarm bells ring, get off the boat and break our hearts. Oh no, wait, we're out to sea. Is it you or is it me? Let's celebrate before it's too late. Deep embedded in our frames, I guess we can change our games. I guess we watch the cities burn. You lit fire, set up traps. I changed course, minded the gas, but still I walked into the flame.
The first time I was attracted to you was actually when I heard you were in the band. My friend, oh my god, you do some crystals and all. Please look at me, everything's true, why can't you hear me? Libra and Capricorn, you know, that's the worst combination. Doesn't fit at all. You know, I feel like everywhere I have to go, I have to fix things. Hey sir, I mean, everything's okay, we're having a good time, but if you say you charge orchestra, then please do so. And don't give me those generic quotes. Hi there, I'm Jan Ackerman, and you listen to the station Progresión. The ships set sail into the drowning sun. Goodbye, love, my heartless one. It ended
Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.